హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు ఏపీఎస్సి ఐఈ ఫ్రీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్. ఈరోజు క్లాస్లో మనం స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్కి సంబంధించి సింపుల్ ప్లేన్ అండ్ పిన్ జాయింటెడ్ ట్రసెస్ అనే టాపిక్ని చూద్దాం. ఈరోజు క్లాస్లో మనం చెప్పుకునే సిలబస్ ఏంటంటే స్ట్రెసెస్ బై మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్స్ అండ్ మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్. ఎవరైనా మా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడనట్లయితే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది, వెళ్ళి చూడండి. ఈ వీడియోని కూడా లాస్ట్ వరకు చూడండి. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఫస్ట్ we understand and we know the definition of plane truss. What is the definition of a plane truss? Plane truss is defined as a two-dimensional framework of straight prismatic members connected at their ends by frictionless hinged joints and subjected to loads and reactions that act only at the joints and lie in the plane of the structure. If you observe the diagram, these are the straight prismatic members. Their ends are connected by frictionless hinged joints. These are the hinged joints. The loads are act at the joints only, not on the members. The load is act at the joints, and the reactions are also calculated from the joints only, not by using the members. The whole framework lie in the plane of the structure. That's why it is called as a plane truss. I hope it is clear. Next, moving to the methods. The first one is method of joints. Both method of joints and method of sections are used to determine the forces in the members. But in our syllabus, stresses by using method of joints and method of sections. How stresses may determine by using method of joints and method of sections. Please stay until the end. How to determine the stresses by using method of joints and method of sections. Okay, in method of joints, first of all we determine the reactions. Let's say if you observe, this is a truss. Let's say this is a truss. This is a hinged one. This is a roller support. This is A and this is B. Let's say a load, a W is acting at the joint. We calculate RA and RB values. The reactions at A and reaction at B is calculated first. In any method, both the method of joints and method of sections, first we calculate the reactions. After determining the reactions at the supports, the equilibrium of every joint is considered. Let's say I considered this is A, this is B, this is C. I considered C joint. This is a member, this is a member, this is a force or the axial load acting on the joint. This is W. For every joint like this, complex truss is also given. In that case also, for every joint we consider the equilibrium equations. That means sigma fx equals to 0 and sigma fy equals to 0. What it tells, sigma fx and sigma y, from that what you know? From sigma fx, the sum of horizontal forces acting on a joint is equating to 0, and the sigma fy tells you that sum of vertical forces acting on a joint is equating to 0. By equating to 0, we calculate or determine the forces in the members. I hope the first point
about the method of joints is clear. Next, moving to the second point, the joint should be selected in such a way that at any time there are two members in which the forces are unknown. మనం ఎప్పుడైనా ఒక జాయింట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఆ జాయింట్కి సంబంధించి టూ మెంబర్స్లో మాత్రమే ఫోర్సెస్ అన్నోన్గా ఉండాలి. మోర్ దెన్ టూ ఉన్నట్లయితే మనము ఫోర్సెస్ అనేటివి కనుక్కోలేం. ఎందుకంటే మనకు ఉండేది టూ ఈక్వేషన్స్, సిగ్మా ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 0 అండ్ సిగ్మా ఎఫ్వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. By using two equations, we calculate only two unknowns. Okay, that's why if you select a joint in such a way that only two members should be unknown, that means in that members only you need to find the forces. Next, the forces in the member will be compressive if the member pushes the joint to which it is connected. Let's say this is the joint. If the force is compressive like this, that means the joint be pushing. The member should be pushing the joint. If the force is tensile, the member should pull the joint. I hope it is clear. Next, we move to the next method, that is method of sections. We see the method of joints. In method of joints, what we see? Just we calculate the member forces. We determine the member forces. At the last, how to calculate the stresses by using method of joints and method of sections, I tell you. Please stay until the end. When the forces in a few members of the truss are to be determined, the method of section is mostly used. మనకు ట్రస్లో ఉండే ఫోర్స్ అన్ని మెంబర్స్కి మెంబర్ ఫోర్సెస్ కనుక్కునేదానికైతే మనం వెరీ కాంప్లెక్స్. నేను వాటిల్లో మాత్రమే, అంటే కొన్ని మెంబర్స్లో మాత్రమే నాకు మెంబర్ ఫోర్సెస్ కావాలి. ఆ కేసులో మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా మనం యూస్ చేస్తాం. This method is very quick as it does not involve the solution of other joint of the truss. If you calculate the member forces by using the method of joints, let's say this is the truss. Let's say if you calculate one joint, based on that joint solutions only the another joint forces may calculate. But in case of section, method of sections, it does not depend on the solutions of the joints of the section. మనకు ఆ జాయింట్ నుంచి వచ్చే సొల్యూషన్ రియాక్షన్స్తో ఎలాంటి పని ఉండదు మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్లో. ఇన్ దిస్ మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్లో ఇంకొక పాయింట్ వచ్చేసి, ఇన్ దిస్ మెథడ్ ఏ సెక్షన్ లైన్ ఈజ్ పాస్డ్ త్రూ ద మెంబర్. సెక్షన్ లైన్ అనేది మనకు మెంబర్స్ ద్వారా వెళ్తుంది. ఇన్ విచ్ ద ఫోర్సెస్ ఆర్ టు బీ డిటర్మైన్డ్. ద సెక్షన్ లైన్ should be drawn in such a way that it does not cut more than 3 members in which the forces are unknown. మనకాడ మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్స్లో ఏం చెప్పాం, మనం జాయింట్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ జాయింట్కి సంబంధించి
2 మెంబర్స్లో మాత్రమే అన్నోన్ ఫోర్సెస్ని మనం కనుక్కోగలగాలి, అలాంటి జాయింట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని చెప్పాం. మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్లో ఒక సెక్షన్ లైన్ అనేది మనం తీసుకుంటున్నాం. అది ఏ విధంగా తీసుకోవాలంటే, ఆ సెక్షన్ లైన్ అనేది 3 మెంబర్స్ కంటే ఎక్కువ వాటిని కట్ చేయకూడదు. ఫస్ట్ పాయింట్. ఆ 3 మెంబర్స్ ఏమై ఉండాలి కట్ చేస్తే? ఆ 3 మెంబర్స్ ఫోర్సెస్ అనేటివి మనము కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ 3 మెంబర్స్ని కట్ చేస్తున్నామంటే ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ ఎన్ని ఉండాలి? 3 అయి ఉండాలి. మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్స్లో టూ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ 2 ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ యూస్ చేస్తాం. మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్కి వచ్చేసరికి 3 మెంబర్స్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 3 ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ మనం యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. The part of the truss on any one side of the section line is treated as a free body in equilibrium under the action of external forces on that part and forces in the members cut by the section line. మనం సెక్షన్ లైన్తో ట్రస్ని ఒక 2 పార్ట్స్ అలా 3 అలా చేస్తాం కదా. అది చేసినప్పుడు ఒక పార్ట్ అనేది మనకి ఏ విధంగా యాక్ట్ అవుతుందంటే ఫ్రీ బాడీగా మనకు యాక్ట్ అవుతుంది. ఫ్రీ బాడీగా యాక్ట్ అయిన దానికి మనం ఏం చేస్తాము? ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్స్ తీసుకుంటాం. లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ ద గివెన్ ట్రస్. ఐ చూస్ 1 as my section line. I cut the truss into two parts by using a section line. This is the left part and this is the right part. Okay, any part will act as a free body in equilibrium. We see that point also. What are the equilibrium conditions we used? Means the unknown forces in the members are then determined by using the equation of equilibrium as sigma fx equals to 0, sigma fy is equals to 0, sigma m is equals to 0. What it really represents? The sigma fx is equals to 0 means the sum of horizontal forces in the section, let's say section is equating to 0. Sigma fy is equals to 0 means the sum of vertical forces is equating to 0. Sigma m is equals to 0 means the sum of moments about a point is equating to 0. Based on the equilibrium equations, we have to calculate the member forces. Next, if the magnitude of the forces in the members cut by a section line is positive, then the assumed direction is correct. Before I start a method of sections, I assume some direction. If the value is correct, that is positive only. If the value member AB, the force in the AB is equals to 20, let's say kilonewtons. The AB direction, what I assumed, if it is tensile, if it is compressive, it is correct. If it is negative, minus 20, let's say f of AB is equals to minus 20 kilonewtons. What I am assuming is a reverse case. If I am assuming compressive, actually the force AB is tensile. If I am assuming tensile, the actual one is compressive. By using method of joints and method of sections, how to calculate the member forces we see. Now how to calculate or determine the stress value? For suppose this is my truss. This is value W, A, B, C. Here the members are AB and AC and BC. There are 3 members. Okay.
After determining the member forces, for calculating the stresses, please draw a tabular column like this. In the tabular column, first we write members, that is AB, BC, AC or CA. Anyhow, first we write the members. Then you write the force value in kilonewtons. For AB, member force is somehow something X value or Y or something we get. First one is member, next column is force, next column is area. We need not calculate any area if they given in the question itself. For the member AB, 1000 meters, 1000 mm square. BC, 1500 mm square. AC, 500 or 750 mm square, if they given areas. Okay, we know the formula for the stress. What we know the formula about the stress? Stress is equals to force by area. Simple. We have a force value, we have area. We calculate the stress value in kilonewton per mm square. Area value will be in mm square, force in kilonewtons. We need to calculate the stress value easily. I hope the class will helpful for your preparations. If you have any doubts regarding this, please comment in the comment section. In the next class, we see another topic which is very interesting. It consists of 4 parts in the strength of materials. Those are all come into one unit only. In the next class, please look into the next class also. Thank you.